This is Hornbills enjoying the papaya. Hornbills enjoying papaya. Burung kenyalang. Burung kenyalang sedang menikmati buah betik. Lihat betapa cantik mereka duduk di atas dahan betik dan makan buah betik. These hornbills enjoying papaya. They sit on the papaya tree's branch. See, there's one more here. There's one more here. There's one more there. This hornbill is lovely. Okay, off it goes. There's one here. There's one here. Okay. Oh, I like this papaya, this tree. This tree papaya looks tasty, I think. So they love papaya. So if you all can plant some papayas, this is natural birds enjoying the fruits. This is in Mantaka, Pahang, not in Sarawak. Sarawak is well known for hornbills. Bumi burung kenyalang ialah Sarawak. Tapi ini adalah di Mantaka, Pahang. Di Mantaka, Pahang. This is in Mantaka, Pahang. I'm taking this shot at Mantaka, Pahang. இது வந்து ஹார்ன்பில் குருவி. இது தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. மத்தக்கா பஹாங்கில் வந்து இந்த பப்பாயா இதை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கின்றது மரத்தில். இது மிகவும் உயரமான ஒரு மரம். ஒரு 20-25 அடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பழத்தை வந்து பறிக்க முடியவில்லை இந்த வீட்டுக்காரரால். அதை வந்து okay, that's it about papayas and hornbills. Itu dia serba sedikit mengenai buah betik dan burung kenyalang. Terima kasih.